fire service ejina so ede afutuo ene kokobo akọ ede na wo mo tiam se sempanimfo antwe amfiri ho no mo a emoja betimi egu bronyan Openi Alexander Fanyoma kendom kuma ba no dini wasi aba no se sika do sika no a wade adwuma mayi mu no sebe aswo tugudodo na waswafo ohwe amanwe so interior minister ede atodwa se aposifo enya baabi na ban no etu ho na mo se obesi adan ede ama wonom yemfa sedama enwekoi yemfa seda ema boshaba electricals e banka ne papa quality electrical cables a eye boshaba electricals eno achi no light papa no the energy commission ede stamp wasi so na Ghana Standards Authority ejitum se eye papa no eno ana boshaba electricals ede ma woi eno achi no standing fans ceiling fan ahodo brands ni nyina Crompton Orient ana Bajaj ni nyina no ebi ewo boshaba electricals afenso mu amope CCTV cameras and the cables for your personal security eye boshaba electricals air condition USB cables ahodo ni nyina no ya no watu anamon na waba hanomo wo pedodo atu a wo sabetimi akabi sadanso na mu a mu yi ne ba ko mienu miensa no nso metimi aba assembly members enhemfo ene mepacho ada building contractors real estate developers mu nyina no enkane no de sebi mpanesi enhwakom ema yetiri empo yatra ya no eye miensa kumasi adum boshaba electricals ene KJT market no ana edi enhwanimu ana Oyerepa FM Promise FM Promise TV yabro sa tintin yasenso oba hanomu a boshaba electricals dudu obi a wope no wo sabetumi aka edum PZ antiata akofo abro sa no nso wo sabeka boshaba electricals niema no ebi na yen social media handles okọ honomu a eye boshaba Instagram TikTok ne nyina no eye boshaba electricals na bomade so befre 0322 030 838 and 0536 095 966 yenya ne sa wie no apomden hia eno nti yebeba promise heba na heba ne nyina no de mpanifo agi atomu gaftram ana Food and Drugs Authority at this stamp wasi ase no boy a year promise heba hanomo ana papa no ewo eno nti mo amopeba ko mienu miensa na modi abo defense ewo mo mpati fe no eye promise heba mo nso amopebi eto aton mo mra Oyerepa FM abrosa tintin yase ana se Promise TV ba bia ebutuo yi a ensam emoti yenka no mo ba hanomo a etamu se ba be hene ento si abomu a wo fra number si a ene antivada obeje oso 05355 44681 ebusuan wenum ane adwumako a ene anwumre yi wabo adontene se ensem no yemfa ensom wo na etwa bosompo eko enkofo amaso a the Republic of Mafia so kasebo no nam so medin de gangster cat ya mitenkura woko giabo okran mene probia asante kuntebu asante mantema efeja ahye ho no se na isiatie afipibie no ene aduonu 9 2024 ababesene kro ifiri opepo bosome January tuamua bepem obubuo na jese November no eja itimi ede konkrata mu se ahye no eye 1040 ape eni a aduanan nti wode toto afi hunu a sede etie no se ifiri January eye opepon eba bepem obubuo eye November bosome a atwamu yi no eno soso no eda be se 903 ye hankron ene miensa nti susu kakra eba mu eye wo ha ene aduasa nso a eche safi atwamu no na ewo soro pa afi yankopadom ewo form na wo form mpo no ene ye 903 no yensa twani every years kapa ena woni sadimantamu fire commander ACF 2 yewura Peter Tete edi nkomo yi Regional Fire Command no kasache mu se afi ekwawiye na Kristo ye baba wo no de na esefata se enema hodo a eya ahoboabo anema ye de twen Kristo na wo no onso ade wo ho hyemu eno enenam so ema 9 lessons and carol service no ekoso dwade ekoso ewo Ashanti Regional Fire Command won mo aso ya ewo Kumase Chirepatre na wo dwade no no enema dodo na ne koso a ebi eye nwum a band no eboye ema wo di twa wo nas
commander edi to dwa say January 2024 etwa mu no ebesi November 2024 eja hyehye a ekoso wa santimante no na 1040 Yankopo twedi ampo aya adom ama January 2025 ebepim November 2025 eso atekra aba 903 a wodi aseda piesie ema na dwumayefo no sei anode to dwa of 1997 has given us certain functions to perform to achieve our objective of preventing money and managing undesired buyers. We must meticulously work to achieve it by embarking on public education to heighten the existence of fire hazards, as well as getting the individuals involved in the prevention of undesired fires. Comparative statistics shows that in January to November 2024, we attended 1,040 incidents as against 903 in the same period in 2025, a reduction of 137 fires, which is 13.17%. We can do better to reduce this incident drastically in the coming year. Therefore, every officer must take up the responsibility of fire education in communities, place of work, society or association to inform the public. Antina enono ACF2 you repeater chete ono na ye dumja nmeku no epeni santimantemo yento akasiebo no eso a yeda so agina mu ewo odumja adwumekuo no wo mudwumadi a wo mudie se na be ya atorenchemu a enam ejaso no ye betimi abo ho ban buronya yi mu na wo mode nkyerɛkyerɛ na kwakopie mu ewo asafo market na wobra SO1 Emmanuel Abebresem wono ana woye Kumase Metropolitan Fire Service Command ne pani a wodi animu na wo mode nkyerɛkyerɛ no kopie mu ewo asafo market no wone nsam trofo di nkomo na wo kyerɛ mu ese empanisi ya pampataku ansa na yeto aberekyerefo na wo kyerɛ mu se nkrata mu no ye bekobro nya sɛ yi a aya na atorentemu a enam eja hyehye so no edo aso papa patitiriw ene baabi a yedidwa akese no eno nti wode kokobo ekọ ede ama adwadifo no se wo mu niema bi a wo mu ya efrefreja no wo mu enhwe ne ye afen so no sane wosi eye wiring se bia obu ho no mu a wosi store e bia wosi market obi krampo ho no mu a ne fie ekwan efa so a ye wiring no ankoyie ubewu se ye bekọ pebere mu yi eti jape na atorentem edi akire eno nti wo kirem se ebraso se wo ye Ghana ni uhunu se wo dan no sane esi waya ano no ankoyie na se betija ama torentem aba entempa no ano na wayi aye odumya dwumekuo no wayi wono mo asotire na mbom na manebo ni nyina no kwakosi se ye kwoburo nyan eja basa ye so no wo market obi wo hono mo a wo bekọ ne store mu eho no ototo amanitere wo se aba no sa no ebe hadwen ana obi ho nso be wo se eye extension board no wa loadu nteba ne sana pressure bem na etija rough wo se anamo no aye tuo no yenhwe ne yie se atorenchem Emma SO1 Emmanuel Abebresem wono anekasai mada me regional commander so ase because ono and this program we nyina man say yenko run ni yencheche safety tips Emma public no pa nipa bebre enim fire service ejuma yedi nipa bebre so enim ye normal na sisi aso ye wo opebre mu nti ahwe yie na ese nipa nyina hwe no so yie because nipa ebi wo ho a knockout tututu nipa tututu knockout wan hwe na akɔhye obi fie nti ye pa ka che public ni say omo hwe omo so yie omo mutonton to sa knockout nya esi aban de aba wo abon se otonton sa knockout nya be da de ye be chew men to sa knockout so e ma oba so to ma oba so na so to so ahwe se bibia o to akɔnso no enko fa o ha obi da de emba expense ni e be koi holidays ni ebuwa nti obi ahwe ne husu eyie ejahehye ewo ho eba enka che o se ne ochina meba nti epese yenya fire free esmasi and ye market na echeche we and ye tu omosomfo nti se o kwa abomodin se waso o light bi na se o kwa kofi abomodin se o light no obedum no ansa na we fi office akofie na so fi fie so na so o ba office so abomodin se o lighting system na e wo dem so obedum no ansa when ade we fi fie aba office because dum so yi e kan ye ho e na enye light nko so e na echi efie ko nyama bebre parazo ya de titwe gade ni so etu isi fie ana sententan etimi isi fie nipa bebre enim
Ti so wo fie ana wo office na so hu ana sententan e wo dem ho ana office wo bomodi ase obeyi intentan no efifie ho na intentan no so weyi na say in case na say bia na obi hye nwura intentan na tue fi dem ho saa aba bonte atimi so na ehye ofie ana parazo yi ba omes ye fie etimi ye fi dwale etimi odi tutu dwale odi tutu pipe no ti so wo to abomodi ase menchechire enfa nkosie bomodi ase wo bepe Votic 20 bi ana gallon no dia tum na we bunsuo egum eni esana ensem okrom ha eni ayeti ye eye station officer 1 Emmanuel Abebresem wono ana Kumasi Metropolitan Fire Service Command no wodi wo mo animu a enkyerɛkyerɛ kɔso ɛwɔ Asafo Market enunti wateto amayen wose anansententan etimi di ejaba enunti uhusa anansententan ɛwɔ wufie baabi wo store mo baabi atetifiri ho ana afen so no parazon awodin so ani ho eno no ntumi mbuan so ema kwabrane adwumaye no ntumi ensi presence ba akofo ewira duro no a ebegu na no no ka ne saa se enkwaye sunsum enko ena sabio yehwe no se ebia yese yebo amane so a efa abakosem so eno so enko na ne nyina no twa baba begina se entiase no ena kwabrane se wunya ne no aboa na afi obi adilelem enkabomu no etwa so no na fi eno so hwede ekyekere wo man no nti wose yenhwede nkabomu de yade hia pa. A once popular French expression that went out of vogue but has recently been making a comeback is travailler comme un nègre, which means to work like a slave. And it's often also translated with the word slave being replaced by a more offensive racial slur. But anything in this life, once stripped of its power, will no longer work. And that is true of slurs, it is true of stories, especially ones that are complete fabrications. Let's take the narrative of those who oppressed us and work it. In fact, let's take their entire modus operandi, flip it and reverse it. And so I urge you, my brothers and sisters, let's be more intentional about our unity than they were about our division. Your Excellencies, distinguished guests, our brothers and sisters from the 17th region of Ghana, it will not be a difficult goal to achieve. No matter how we've been divided, we've always tried to find our way back to one another. Africans in the diaspora whose forebears were enslaved have kept us in their rhythms. The music they play, the dances, the cadence of their speech, and even the language. The Gula Geechee people of the United States still count using Fulani words instead of numerals. Yoruba language is spoken in Venezuela, in Cuba, in Brazil, Haiti, and Trinidad and Tobago. Mapeni Jodromani Mahama eno ntinu waka kasa ahodo a etimi ka no nkofo so ama no hwe bi nti nyina mu no ena wotoa so e kire se sese no Ghana kura titiriu sese abakosem ena afi ya mamre no ibetumi a kire ne ada na wadi pa ya anye Ghana nko ama mu perifo aba be hye onu nyina obi amfa nko ne mani yi wotwa mana baba be sise e hyase efrim sabio ebra enkwaye eba yi se Ghana de titiriu kura no ye konkwaye ase ansa na Ghana eba baba de ne ho ne anya abakosem no was ya nkonkwaye ase bia ansa na ibinya abakosem no horada ansa na nkwaye soso no eba. Have you ever wondered why the story of Ghana never included the story of the diaspora? When telling the story of Ghana, many are inclined to begin in 1821 with the formation of the British-ruled Gold Coast colony. But that's inaccurate because the collective story of our people, the many ethnic groups that populate this country, Ghana, predates the existence of any colony on this African continent. Similarly, when speaking of the transatlantic slave trade, specifically the atrocities that took place on this soil, many are inclined to end our story on the shores of this nation, where our ancestors, and I do mean that word literally because men, women, and children were captured and transported on ships through the Middle Passage
over 2 million of them died. Ati mapani cho Dramani Mahama no abakọ 7 bi ena mote so bobo so oni a yede ofa esubontu so na afi yede omu twa nsuo ko nsuo do se wonu mankro bi no ewuwu ni ade no a ti we no eye ebibrem Ghana titru abakọ 7 kakra yeto aso yɛnto akasɛbɔ no so na yɛnkɔ ensam foforo emu a yɛbɔ ade awuramu ɛwɔ ɛkwan so jojo road safety na sa okenkan wɔ my Ghana yɛmra pɔn a ɛkasa ɛdefa ɛkwan so jojo no a yɛtintim no 2012 ɛyɛ LI 2180 no na regulation 102 was regulations on the broken down vehicles ɛkyerɛ sɛ car ɛsɛisi ɛkwan so a sɛ baabia sɛ ɛsie no ɛhɔ yɛ kurom a emra ne se akyekura no donhwere baako yento mfiri ho na emom se hono mu enye kuromu na se esikwan mu aka no akyekura no donhwere mienu yento emfa emfiri ho nanso ye kasai womanfo ne adehye ne ahyenkafo a womo enam akyem wosiam ene begro kwantempo no eso no womu so tiam kyerɛ sɛ metro mass bus bi bɛsɛ na watwe mienu nie ana asɛi ana yɛgya no wɔ no na efiti saa bra bɛsɛ na watwe mienu nie no yempie nse nkyɛn yentwinsi nkyɛn baabi asia ne sie na sɛ ɔyɛ hyenkani na sɛ ɔnam kwantempo no so ɛyɛ bɛgorɔ ɛne akyem wɔsiam kwantempo no so na sɛ wɔanya hwɛ yie pɛ na wɔde kaa no ɛkɔ akɔwura seɛ wɔn mu kyerɛm sɛ wɔn mo ateam abɔ mpanimfo amanneɛ nanso no wɔn mo ɛyɛ wɔn mo asɛde sɛ nka wɔn mo tɔ firi hɔ no sɛbio wɔn mo abɔ yɛ mfita duku ama wɔn ka sɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔde hyɛ anko a akɔadwane ana ensuo nso wɔnya patafoɔ na otwa akwan mu wɔn ne yɛn nsɛm twerɛni George Bota edi nkɔmɔ akyerɛ mu sɛ bɛɛsɛ nansanie ɛkaada nanka kwada ketewa bi anka ka mpo a yɛde no ɛkɔ ayasabea yɛde ne kɔwura aseɛ ɛma atorantam nanka ɛba ɛno nto wɔn kyerɛm sɛ nimoni mu ya no wɔn bɛsra apolisifoɔ MTTD National Road Safety Authority ana afei nso wɔn a ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ sɛ kaa no sɛ yɛ a yɛnto mfiri hɔ no sɛ animoni mu ya munto sɛ ne bɛyɛ akwanhyia ɛma ɛwɔ akyem wɔsiam ɛne bɛgorɔ kwantempɔn no so bɛgorɔ ɛne ne mpatam kwantempɔn enie na ɔhwɛ biaye a yɛgyina yi a baasi hwɛ sɛneɛ ɛkwan no esifateɛ ɛkwan no yɛ ketewa bi wohwɛ ɛyɛ kaa tenten yi a ɛyɛ timba kɛseɛ egugugu so ne ade nyinaa yi aha na ɔmofa ɛkwan no aka ketewa bi baasi sɛsi ha na wɔtwe mmiɛnsa kura atwam na wɔtwe pɛpɛɛpɛ ni a ankatoyere nkyɛm kɛseɛ ɛyɛ si ɛwɔ biaye ha na yɛnkɔtie sɛneɛ ɔmo a ɛwɔ mpatam ha bi ɛkaayɛ sɛ me maame boatwa me fie ni baabi a baase na asɛsi no ɛhwɛ nim baase no nso bɛ ɛsɛsi hɔ no ɛkɔ 2 weeks ni ɔmo mɛyɛ ho hwee baase no nso to hwɛ kwa mu a nyame nko aka kuma ka bi kuma akɔla bi kwa hɔ baase na akyi hɔ no eti bebe pamocho baabi a baase ni si na ehu pa kaase akɛse ne ba enya kwan agyi sɛ ɔyɛ kakra fa nkyɛn na watimi afiri baase do wɔ no mo tie pamocho mo mmeyi baase ni mfiri ɔman enti abusua we no ɛyɛ wɔmanfoɔ ne adehyia ne ahyɛnkafo a wɔmo ɛwɔ akyem wɔsiam ɛne bɛgorɔ kwantempɔn no ɛsoɔ ana wɔmo ɛne yɛn nsɛm twerɛni George Bota ɛdi nkɔmɔ yi ana wɔmo kyerɛ sɛ etuo no ɛka nsinsɛmu ampani si edi awu na baabi a baase ne sie no ɛyɛ careful mu paa o hwɛ sɛ timbaka yɛ kura ntimi nkɔ nti we deɛ bɛsrɛ National Road Safety Management Services ɛyɛ nana yaw gyamfi kɛse nom yɛnim sɛ yɛka ne sɛ mobɛte na moto afiri hɔ ama yɛn sɛ de bɛyɛ a akwanhyia ɛma yɛda mo ase Emre bi ada Ghana mrahye bedwa mu ya wo bobo ho appropriation bill eno no number 2 afimpim enu ene aduonu enum ya yewo bia na so obedi atum so onyi ntum no on bobo hu wi ade behunu na ne nyina mu no na donkuma ne ba no dini afutu mrahye bedwani wopani Alexander Fanyo Marken ebe pra betum se Ghana ha misappropriation ku a yesi appropriation enso da bia misappropriation ene ade esa aban mu mpanimfo kra no wo hesikasam so no sie se ye de oban sika ekwa akwa bibia wɔn fa no se pote ne de kokɔyɛ ɛna sika yi we di fa na we di afa no di afa ha ya IC wantan Ghana yɛ se sika dodo saa no wɔ pa kyerɛ na wɔse pani kokɔhwɛ sika yi ayɛ na nyɛ se bia bibia ntra ma pani Dramani Mahama apa asoafo adusia enso ni nyinaa kyire no
Oko na tena ye presidency wono mu a ebinum wono mu ayasan yi wo mu ye so mu ye nwefo e wo mampani tena ye ho na nso so no wo mu nya hwe busunso no magisika wam wo medi 2 ministers. The Minister for Public Sector Reform has been rendered redundant. Nothing was provided. She is just at Jubilee House doing nothing. The Minister in charge of Special Initiatives has also been made redundant. He is just being paid salary for nothing. What we know is that so much has been loaded at Jubilee House for compensation. They say they are appointing only 16 ministers. But many government appointees, Director of Agriculture at the presidency, Special Advisor in charge of Agriculture at the presidency, in addition to a Minister of Agriculture, Mr. Speaker, I am concluding to say that I'm a KU Takamba, Mr. Speaker, I've been I'm a bear 24-hour economy. I'm a male. Afanyo ma ke na motin wenka no. Se wo se ewumefo no ado so Jubilee House ododo. Bosum so magia katu hunu madi. Na nyina mu no na so afọ yo hiska asem so kesa to forcing. Ono okọ ho ne. No se asem a afanyo kan wo boa one ne nya adwen. Everyone in this chamber believes that President Mahama has made progress on the economy. Mr. Speaker, even our colleagues opposite us, deep in their heart, knows that Ghana is making progress. Right, Honorable Speaker, we have been prudent. Everyone in this chamber. Mr. Speaker, I heard my colleague say that a prudent government is planning to buy a presidential jet. But Mr. Speaker, the fact remains that it is better to buy than to rent. And that the cost of buying is equivalent of 2 years of renting aircraft by the previous administration. Dr. Ato Forsen, na oya so for your hiska sam so ne de no. Yento akasebo no eso ayebo e de awuramu e wo man Ghana ye bambo emu. Na o man Ghana police service no wo mo problem ba ko pa no ene se ba bia wo mo di wo mo tiri beto e din o. Na utimi wura police ni bi dem. Titiri wo mo a eso wa no. Wo tenene na mu a ubo se ni shoe na pia bonten. Se ba bia oda no twotwopo asakura motom. E ye o ha kase ba ne sa no a se wo bo man no ho ban a na wo nwinwi. Na enam so ama Eya Interior Minister Yera Mutaka Mubarak wadi nsɛm to dwa sɛ nea ɛkɔso ne aposifo haw ne nyinaa no aban no ya we na aban no etu anamon se wɔbɛhwɛ na watimi asi modern accommodation ɛde ama police service na aposifo mrantie ne maba wai wɔn atimi anya baabi na wodi wonti atoɔ wɔkyerɛ mu sɛ aban no nhyehyɛ ne nyinaa no anya sɛ wɔka no kwa na wahyɛ ase mpo a wotu ho na modern den se na be ya ento ankopim hwebe aban be so akonya so no na aposifo e wo ba bi a wodi wontiri ebeto Yewura Mutaka Mubarak e de sansem go nyina to dwa wabra na regional police headquarters yesie e wo upper west region na ye pa hontoma ana wo kirem se de broni kan se maintenance culture ade no ese ya munya ni yie wo gina so de afutuo e ma Ghana Police Service. We are fully aware that a well-equipped police officer must also be a well-accommodated one. That is why we are rolling out a comprehensive program to improve the residential conditions of officers across the country, from Accra to Bolotanga, from the coastal barracks to the hinterland. Government is mindful of the sacrifices made by our brave men and women in uniform, and we are determined to give them dignified, portable accommodation that matches the weighting of their needs. Be better managers of the resources entrusted to you. Every office out there must be maintained. Every vehicle deployed must be handled with care. Every communication device, every piece of equipment, every facility, including this beautiful edifice, must be protected, preserved, and used efficiently. Ebusuafo ni ayeti yi eye emrahye bedwani agwati akonya so e waso ase asante mantam ha no mu a wono a
ana ɛsan yɛ amanyɔsoafo interior minister yɛwura Mutaka Mubarak nene ana yɛte yɛ no nhye so mra bedwani na wasan ebo honorable Kennedy akompreko Japan chidom ne honorable Stephen Amoa do no ase sika HSW ani papa ba ko asabre yi wayi nanim na Ghana fo nim so no betimi atura akɔ henkwa no ene honorable akompreko Japan na nkofo a wo mo keka say papa no ni nsɛm bi a keka ye ntiri won nsɛm fata na afi susu kra no NDC fo bi ne nanamase ho ekeka kan nsɛm bi wiwi ho a sɛ owura no ntimi di mampani no wase nyina ayekwa ni nsɛm ni ye wo mo e form for abi oto abama NDC bo se da nya NDC bia e bia se bi on nam ene on the party nko se da nka ba bi op NDC ene wo hu se Kennedy ye obi a omem wo ka no kpere ne eden Kennedy abi enwuma Kennedy ayese Kennedy obi obo ani pe wo form enti wo pe no wo no wo ho ene wo NDC mpanyimfo ni bia they afraid of Kennedy me se ene wo mu di nkomoda bia o se wo mu di wo mu so Kennedy beba ene Kennedy o mu nim se so wo mu ba abonten be ka Kennedy a ordinary MPP ma wa anwira nkwa akira wo be ka sa na NDC be yama eti antoma no NDC for be say in their own thinking wo ma jimi to the stand sorry o mi ndu mi nua no matem NDC for wo so ma jimi to the stand say Kennedy ba na wo mu nsura o metra say o mu ye campaign amanu because obi abeka say na NDC no na ebe yi na ntoma no NDC ya very smart eti so o mu nim say Kennedy o metwa fa no so simple a ko be campaign amanu o wi say o mu ka now what Kennedy the one in no Kennedy is the man of the moment. Kennedy is somebody between MPP and victory 2028. Kennedy is somebody what you may say polling station executive 4 years. Now Obusiani, Obanya Obaya police. Yes, on qualify you. And so our brain Kennedy said it is impossible. What the last one we should was honorable Stephen Amoa. So crowd by airport na nyekere Japan ewiase de nyame betumi aye no enye de nipa se ya fon ya hwe me de nim se nyankopon bo wiase nansi achi no ose bibi ama bi bia eye eti nipa fon eni wiase ti omu de omu ni Kennedy atem omo nka de omu peba de nim se ye firi obi Kennedy onu nti obi be nyankwa onu nti obi betumi akọ school onu nti MPP emire bi di oboa me yetimi wini power ni sika na ho oden enem nim so obi di Kennedy oba osan beji tumi ama MPP a oba buami bi enwuma akase yentimi nto anka ngu biem anda Kennedy yentimi nto tomatoes ngu banche ampro ngu biem nti sika honorable Stephen Amoa nhia shura bedwani yento akase bo no eso a yeda so agina mu ewo NPP wo so no kase amanyokuo no emu na ye kasa yi aketu nabro na delegate no wo mokwa akoto aba ayi Frank Akurani na campaign no emu ayede ne se Brazil ahoma na ayepampe sese bi okrasi ni assembly member chese wai ka shemwo enya sam kotoa na ubodi wura mu ewo Dr. Mahmoud Baumia campo a akwese wo betwani ene ne tane a waso ano na chese ngusie di akire enno na eye polling station executives a wonomo ewo junjun chirepone wale saboba ene ne mpotamo akire se ye kasa yi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wonu anu wo penwo na samo beka yi a encha ye krampo ana womo a one of east ne mpota mu yunyo ho ene chirepone ho no no womo declare support e ma Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na wobra wo wie ne to no ana yagaba wale ene bomplugu fo nso e kire se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono ana womo epeno a wobra wo declare support no emu nsem ne I think Yunyo constituency electoral area coordinators, we even told Honorable Oscar Lual, our former member of parliament, that he should not allow Dr. Mahmoud Baumia to come to Yunyo constituency. When he's having electoral area coordinators in the constituency, because when you look at the electoral coordinators, all the electoral areas were all Baumia. More to the point, all the youth in the constituency, they are Chairman boys, and I'm one of them. So why should you allow Dr. Mahmoud Baumia to travel all the way from Accra and come here to talk about politics again? When we are there, we are assuring Dr. Mahmoud Baumia that it isn't because he's coming from Northeast region that we are supporting him. We are supporting him because we know he can do the work. He stood for the party when everybody was sleeping, printing print sheet, standing in court, defending the party,
when it's time for him to rule, other people will say, let us rule before you. At least let's give him the chance to rule. So, enti the electoral area coordinators one mo ewo junjo chirepone saboba northeast important hono ana afen so no yagaba wale bumpurugu ana wo mo kire se Dr. Elijah Mahmoud Baumia wono ana wo mo penu nti wono mo atro support amano a emu ensemo enono na kase bono akwasa himfie nam eso asadempo a empenese ye de kan ya de hye nti ye begina so ne aburukom yemfa seda ema owura Emmanuel Odro Korea wono ene kasebo semufo Jim McClave executive producer na MCR ene control server monso yeda mo ase papa mo ayadwuma na bra Joseph Amoaten Junior Dekin wono anade yen call obi piamfidie no ema yen ema asomfo mienu yaje bra be kenkan ye ede ema wo medin ede gangster cat ya meta enkura wo kon jiabo okran mene Krobia asante asisapa komo eba